yung amount ng usok, ganyan po dapat. Kasi yung kanina kasi, kalat, tapos iniigop pa po yung mga electric fan, nagiging hindi stable yung usok. Kaya hindi siya nag-i-stagnant. Ngayon hindi siya nag-i-stay. Ngayon, sinara namin yung bintana, tapos pinatigil natin yung mga ikot na electric fan na nag-trigger kasi yung ma'am ng ano. Ngayon, nag-stay naman. Pansin yung usok, nag-i-stay. Ngayon ma'am, nag-i-stay siya. Sinara namin yung mga bintana at electric fan yun. Nakuha natin yung saktong ano niya. Tiniming mo ah, kaya na wala.